Om Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswati Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा ॐ नमः शिवाय 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 हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। विवेक चूड़ामणि। ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Let us chant from sloka number 248 onwards. सदेव दत्तोऽयमितिह चैकता विरुद्धधर्माशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा स्वलक्ष्यचिन्मात्रतया सदात्मनोः अखण्डभावः परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदः प्रतर्क्यम् अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जेहि यत् स्वात्मतया गृहीतं ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्। From the standpoint of upadhis, there is difference between
Jiva and Ishvara, but from the absolute standpoint, there is no difference at all. There is only one consciousness. This has been pointed out here by Tattvamasi Mahavakya. Yesterday we have seen that example also. Soyam Devadattaha. Saha Ayam Devadattaha. That Devadatta and this Devadatta, they are not two, they are only one. In the same way, Jiva and Ishvara, as though appearing different based on upadhis, but both of them are nothing but one Brahma Swarupam. When we negate all kinds of upadhis, here also yesterday we have seen Astulam Ityadi. It is not gross, neither gross, nor subtle, not Hraswa, not Dirgha. It is not object of perception. When we negate this Drushya Prapancha, means that which has been perceived, that which is seen, then what remains is Brahma Swarupa alone. Vidhi, you understand, you realize this, Swatmanam Akanda Bodham. We have to realize this as our own self. Yesterday we have seen this sloka number 251 also. Once we will chant. Mrutkaryam sakalam ghatadi satatam mrunmatramevahitam tadvat sajjanitam sadatmakamidam sanmatramevakhilam यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्. Whatever is made up of mud, clay, means modifications of the mud, is nothing but mud alone. In the same way, whatever is born from the Sat Swarupa, Brahman, existence, is nothing but Brahma Tattva only. So whatever now we are perceiving, the names and forms, nothing but pure existence, Sat Swarupam. Yasmat nasti satah param kimapi. There is no anything other than that Sat Swarupam. Only one homogeneous mass of existence, consciousness, bliss is there. This is Prashantam, Amalam, Advayam, non-dual, Amalam, pure, Prashantam, peaceful, Brahma, yet Param, that which is Supreme Brahman, Tattvamasi, you realize that thou art, you are the Swarupa. One more example has been given, pointing out the oneness between Jiva and Ishvara. 252 sloka number. Please repeat after me. This is also important sloka. Nidra kalpita desha kala vishaya ज्ञात्रादि सर्वं यथा निद्रा कल्पितदेशकालविषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीरकरण प्राणाहमाद्यप्यसत् यस्मादेवमिदं शरीरकरण प्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्. Here also underline Tattvamasi, last line. Tasmat Tattvamasi. Nidra kalpita desha kala vishaya. Nidra kalpita.
Kalpana means projection. Projected in the Nidra. Here Nidra means dream. Please note that. Here Nidra meaning dream state. Nidra Kalpita, projected in the Swapna, dream. Desha Kala, Desha, space. Kala, time. Vishaya, objects, things. Of course, beings also. Jnatradi, knower, etc. Whatever is seen in the dream. Here, knower, one who is perceiving that dream. So, Nidra, Kalpita, Desha, Kala, Vishaya, Jnatradim, Sarvam, everything, entire, Yatha, just as. Whatever is seen in the Swapna is Kalpita, projected only, projection of the mind. In the same way, Mithya, unreal. Tadvat, similarly, the same way. Iha, here also. Iha api, here. Api, also. Jagrati, waking state. Means in waking state. In our waking state, Jagrati. Jagat, the entire world. Swa Ajnana Karyatvataha. Swa Ajnana Karyatvataha means being the effect of one's own ignorance, born out of ignorance. Yasmat evam, because of it being so, like that. Idam, idam means this. Shariram, body. Karana, the organs, all limbs. Sharira, Karana. Prana means body, sense organs. Prana, the pranas. Prana, apana, vyana, udana, samana vayus. Aham, adi. Aham, ego. I am. Adi, etc. Means all equipments. All upadhis. Sharira, mana, buddhi, chitta, ahankara. Api, also. Asat, unreal. Tasmat, therefore. Tat tvam asi, that thou art. Prashantam, the serene, peaceful. Amalam, free from mala, means the pure. Brahma, advayam, the non-dual Brahman. Brahma advayam. Yat, which, param, is the supreme. This is the word meaning. How we project everything in the dream state, Swapna Avastha, we see so many kinds of places and we meet so many people. Whatever we see, we perceive in the dream, objects, people, that space, what we created, the space, time also. So, Desha, Kala, Vishaya, even one who is perceiving the entire dream, that Swapna, everything is nothing but projection of the mind. Kalpana eva, kalpita. When the person will come out from the dream state as waker, what he thinks about the dream, he will not give reality to that. We don't give reality to the swapna. Whatever happened in the swapna, it's unreal, mithya only. In the same way, Ajnana Kali,
When we are in the ignorant state, at the time we give reality to the world of names and forms, we will be having so many relationships in this world. We will acquire so many kinds of things. We will be having the thought of possession. This is mine. So aham, mama. Here, all details given, the body, all sense organs, pancha pranas, mind, intellect, chitta, memory, the ego, all these things also are nothing but kalpana only, projection. Projection of the mind only here also. Because of Maya, because of ignorance, at the state of that, when we are experiencing now, we are giving reality to this one. But when we realize the supreme truth, we come to know there is no waking state also, there is only one Brahma Swarupa. But for all of us, we have experience of dream, and all of us, we don't give reality to the dream. Of course, sometimes whatever we have seen in the swapna, based on that one, what will happen in the waking state, like that we will think. But all of us, absolutely, we know there is no reality in the swapna at all. In the dream state, if the person is feeling so hungry and if he will be served a very delicious kind of food and that feast, and he had up to the, not neck, up to the nose, but when he will wake up, what will happen? The hunger before sleeping, whatever is there, it will continue because of the feast, because of the wonderful food had in the dream state. It's not going to give permanent satisfaction, means it cannot satisfy that hunger when he will wake up. But only thing is, in waking state, now what is happening? We have one house where we are staying, and daily we are seeing the people, we are using the objects, means utility value is there, and perception, direct perception, sakshat vikshana is there. So when we are transacting in this world, we don't think that it is not real. Because of these reasons, we are giving reality to this world. We are perceiving and we are using. In the dream state, if we use one part, pouring the milk, something, but after waking up, it's no part, no milk at all. But in waking state, pot is there, that vessel is there, milk also is there. After afternoon small nap, again we get up and we drink that milk also. So everything is real. But even though it is appearing as real, it is said in the scriptures by great Mahatmas, this is also like swapna, but only thing is Dirghakalika swapna. Dirghakalika swapna. Like dream only. All of us, we experience these three states: Jagradavastha, Swapnavastha, and Shushuptyavastha. But there is another one, fourth one, Chaturtha Avastha. That is the state of realization. When we go beyond these three, when we realize that from that state, in fact, that is not a state also, that is our true nature, Brahma Tattva. From that standpoint, from that state, for our understanding, we are using these words. All these three, Jagra, Swapna, Shushupti, all these three are unreal. So just as in dream, whatever seen is projected by the mind, projection, kalpana, in the same way, whatever we are seeing in this world, in waking state also, everything is jagat, swajnana karyatvatah. Because of ignorance, it is appearing real, but in fact, this is also unreal. Therefore, tasmat, therefore, tattvamasi. Please realize you are that Swarupa, that which is pure in nature, that which is non-dual in nature, the Supreme Brahman. Next sloka.
Sloka number 253. Yatra bhramtya kalpitam tadviveke. Yatra bhramtya kalpitam tadviveke. Tattanmatram naiva tasmad vibhinnam. Tattanmatram naiva tasmad vibhinnam. Swapne naste swapna vishvam vichitram. Swapne naste swapna vishvam vichitram. Swasmad bhinnam kinnu drustam prabodhe. Swasmad bhinnam kinnu drustam prabodhe. Same thought, just now have discussed. Yatra, where, bhramtya kalpitam. Bhramtya, due to delusion. Kalpitam is imagined, is projected. Tad viveke. Tat plus viveke. Tad viveke. On its discrimination, when we take up that inquiry on this discrimination, tattan matram. Tat tan matram. Tat, that means projected, whatever projected. Tan matram is that alone, means that substratum alone is there. Naiva tasmat bhinnam. Na eva became naiva. Na eva means other. Sorry, naiva means it's not or never. Naiva tasmat bhinnam. It's not different from that. What is the meaning? Whatever is projected, that projected object is not different from the substratum on which it has been projected. Earlier, so many times we have seen the example rope and snake. What is the projected thing in this one? Snake is the projected. Snake has been projected upon the rope. So what is the substratum? Rope is the substratum. What is the substratum? Adhisthana. What is adhyasa? Superimposed snake. Really, is there difference? There is no difference. Where there is the substratum, there only we have projected. Yes. So in the same way, now here also, whatever we are seeing this entire world, it is projection only, but it is not different from the substratum, that which is Brahman. Clear? So, tasmat, tat tanmatram naiva tasmat bhinnam. It's not different from that tasmat, than it, means than the substratum. Where the tasmat word is there, please write down that, note down. From the substratum, adhisthana, than it, bhinnam, other, different. Swapne, in the dream, naste, when it's what you call subsiding or removed, negated, naste. Swapna vishwam. Swapna vishwam, the dream world, the dream universe. Sometimes in dream, the person maybe is wandering in different lokas also. Yes. Few of you are nodding head. Means, have you seen other lokas also? Okay. Next time in your dream, if you go to Kailas and there's Vaikunta, just convey Hari Om pranams to Lord Shivji and Vishnu Bhagavan also. No, it's dreams also so wonderful. Huh? There will not be any connection sometimes. The person will be seeing so many kinds of places and meeting so many people. Even sometimes what will happen, whatever we have not seen in our life, whole lifetime, whom we didn't meet at all, we will see such kind of places and people also. And sometimes we wonder, few kinds of experiences, why it happened like that? My mind only projected like that?
We think from somewhere else all those things are entering into our swapnavastha. Please understand, no. Everything is projected by our own mind only, kalpana only. So here, swapna vishwam word is used means the entire world, whatever we see in our dream, the dreaming universe, vichitram. Just now we have seen the word came. Vichitram. Vichitram. One meaning is peculiar. Another meaning is pluralistic. Swasmat, from that, from oneself, one who is dreaming, swasmat. Bhinnam, kimnu. Is it different from that person, one who is seeing the dream? No. Swasmat, from oneself. Bhinnam, different. Kim plus nu. Kimnu. Does it? Is it different from that person? Drustam, appear. Prabodhe, on waking. So, that which is perceived in the dream, everything is nothing but the mind of waker. There is no difference between the dreamer and waker. Is it? Is it difference is there? No, no. One who is in the waking state, the person only is there in the dream state, and same person is there in the deep sleep state. That's why one and the same person is experiencing everything. That's why the person able to say when he comes out from the swapna avastha, when he comes out from the sushupti avastha, he is saying, I slept well. I had this kind of dream. Who is saying? The person, one who experienced that, he is saying. So one who has seen that, he is saying, means in the waking state also the same person is there. The experiencer, the perceiver is the same. And in three states, the common, what you call, the common witness is Atma Swarupa. But because of identification with the state, the jiva is saying, I have experienced this one. Here it is said, Bhrantya Kalpitam. Everything is projected. But Tad Viveke, underline that one. That Viveka is important. When we discriminate, we will understand the entire dream world is projection. When we are listening all these slokas, verses, what we have to understand? Brahma Satyam, Jagan Mithya. Brahman alone is real. This entire world is unreal. Then, in our experience, we are seeing the world. At present moment, we are experiencing. This world is appearing as real. What should be done? Please take up inquiry. Use your discriminative power. Apply your intellect. First and foremost thing, first understand what is the definition of real truth. Satchet na badhyeta. If that is real, that should not be negated. Earlier we have seen with so many arguments, logical kind of statements, Puja Adi Shankaracharyaji made us understand, if this world is really existing, why it is not perceived in the deep sleep state? We are not aware of the objects, people, our problems, etc., our joys. So this entire world has been negated. When we enter into deep meditation, at that time also,
The thought, as long as existing, so long the world is existing. In deep meditation, when all thoughts are negated of names and forms, world ceases to exist. No world. When there is no thought at all, when there is no object at all, what remains is Brahmaswarupa. How to realize that? How to do meditation? How to enter into the Samadhi Sthiti? This is called Samadhi Sthiti. Even in this one also, Savikalpa, Nirvikalpa is there. If thought is there, that is Savikalpa. No thought, Nirvikalpa. So how to enter into that Samadhi Sthiti? How to do meditation? How to realize that self? From the sloka number 254 onwards, Puja Adi Shankaracharyaji wonderfully expounding. These are the very famous slokas from Vivekachudamani, very famous slokas, what we call meditative slokas. 10 slokas are there. All of us, we have to by heart. Try to memorize, because these are very helpful when we do meditation. In fact, meditation is not like another kind of work or act to do. What is meditation? How to do meditation? When we start doing meditation, what kind of precaution should be taken? How to overcome the obstacles when we are doing meditation? All those things also slowly we will discuss. But first, we have to understand meditation is not an action. Once someone asked our Puji Gurudev, how long should I meditate? Gurudev, he gave reply, only 24 hours per day. How is it possible? 24 hours, we cannot do any action continuously. It's impossible. Here, meditation is not a verb. It is not a verb. It is not a kriya. Meditation is noun. Yes. So it is not an action. But of course, for our sadhana sake, it is said we have to do meditation like that. Jati niti kula gotra duragam. This one line of these 10 slokas, directly they will take us to the higher level, the state of bliss. We can get the glimpse of that. True. Just we have to tune with those wonderful indications. Daily we have to chant these slokas. Very powerful. Out of experience, I am saying. When we listened from our Guru Parampara, that time only we by hearted, memorized. See, here memorize means it's remembering. It's not for the sake of just chanting. Here, when we remember these slokas, they will help us when we do that meditation, when we enter into the deep layers of that meditation. One word is enough. It will take us to that supreme state. It has such kind of power. These are like mantras only. We have to consider like that. Puja Adi Shankaracharyaji, very subtle way, at the same time in very what you call very simple way. Very subtle and very simple also. He expounded for the sake of all seekers, for all of us.
Today we will stop here, and we will start this portion of meditative verses in the next session. Just repeat after me this one sloka, 254. जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्ति यद्, देश काल विषयातिवर्ति यद्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि. ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. తత్వమసి మహావాక్యం ద్వారా జీవ బ్రహ్మ ఐక్య స్థితిని గురించి బోధించడం జరుగుతుంది. తత్వమసి మహావాక్యాన్ని బోధించేటప్పుడు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉదాహరణ వచ్చేసి సోయం దేవదత్తః అని చెప్తారు. సహా అయం దేవదత్తః, ఆ దేవదత్తుడే ఈ దేవదత్తుడు. కాలం వేరు కావచ్చు, ప్రదేశం వేరు కావచ్చు, కానీ మనిషి మాత్రం తనే. అదే విధంగా ఈశ్వరుడికి జీవుడికి మధ్య ఉపాధి భేదాలు ఉన్నాయి, కానీ స్వస్వరూపతః చూసినట్లయితే కేవలం ఆత్మ స్వరూపం, కేవలం సత్స్వరూపం, చిత్ స్వరూపం, ఆనంద స్వరూపం. ఈ తత్వమసి మహావాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం అనేక ఉదాహరణలన్నీ చెప్తూ, తత్ అన్నటువంటిది ఈశ్వర తత్వం, త్వం అంటే నీవు, అంటే జీవుని గురించి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ తత్పదం త్వం పదం విచారణ చేసినప్పుడు వాచ్యార్థము కాకుండా లక్ష్యార్థాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈశ్వర జీవ ఐక్యం ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది అని అంటే, మట్టితో చేసినటువంటి కుండలు అనేక రకాలుగా ఉన్నా అవన్నీ కూడా మట్టి స్వరూపమే అయి ఉన్నాయి. కేవలం మట్టి, మట్టి నుండి వచ్చినదంతా మట్టి స్వరూపమే. అదే విధంగా బ్రహ్మతత్వము నుంచి వచ్చినటువంటిది అంతా కూడా బ్రహ్మస్వరూపమే. అంతకంటే వేరయ్యే అవకాశమే లేదు. కించిన్ మాత్రం, ఏ కొంచెము కూడా వేరుగా ఉండదు. కుండలో ఏ కొంచెము కూడా మట్టి కాకుండా వేరేదన్నటువంటిది లేదు, ఎందుకంటే మట్టి నుంచి తయారై ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి జీవుడు, ఈశ్వరుడు, జగత్తు అంతా కూడా, అన్నీ కూడా బ్రహ్మతత్వం నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి అంతా కూడా, అన్నీ కూడా బ్రహ్మస్వరూపమే అయి ఉన్నాయి. పరబ్రహ్మతత్వము కంటే వేరైనటువంటిది ఏదీ లేదు. అందుకోసమని తత్వమసి విద్ధి, దీన్ని ఈ విధంగా నువ్వు తెలుసుకో అనేసి మనకి గురువులు బోధిస్తున్నారు. ఇందులో కూడా బోధ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో బ్రహ్మతత్వం ఉందని కాదు, స్వ ఆత్మతయ, నీ యొక్క స్వరూపమే అది అయి ఉంది అన్నటువంటిది గుర్తించమని చెప్తున్నారు. మనము నిద్రా సమయంలో, ఇక్కడ నిద్ర అంటే స్వప్నము అని అర్థం. శ్లోకం వచ్చేసి 252లో నిద్రా కల్పిత దేశ కాల విషయ జ్ఞాత్రాది. ఇక్కడ నిద్ర అంటే స్వప్నము అని అర్థం. స్వప్నంలో మనం చూసేటువంటివి, మనం వినేటువంటివి, మనం కలిసేటువంటి వ్యక్తులు, ఆ స్వప్న అవస్థలో ఉండేటువంటి దేశము, కాలము,
వాటన్నింటినీ దర్శించేటువంటి వ్యక్తి అంతా కూడా కల్పితం. ఎవరి కల్పితం? బయటి వాళ్ళ కల్పితం కాదు. ఎవరైతే కలగంటూ ఉన్నారో, స్వప్నాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నారో, ఆ వ్యక్తి యొక్క మనోకల్పనే స్వప్నంగా చూడబడుతూ ఉంది. అతని యొక్క మనస్సు కంటే అది వేరుగా లేదు. మనం కలగంటున్నామంటే ఆ కళ అంతా కూడా మన మానసికం అయినటువంటి మనస్సు యొక్క కల్పన అయి ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మనం స్వప్నంలో దర్శించేవన్నీ కూడా ఏ విధంగా అయితే అసత్యం, మిథ్య అయి ఉన్నాయో, ఎందుకు మిథ్య అంటున్నాము అంటే, కలలో వచ్చినటువంటివన్నీ కూడా నిజం అయ్యేలా ఉంటే అవన్నీ కూడా జాగ్రత్త అవస్థలో కూడా ఉండాలి. కానీ ఎక్కడుంటున్నాయి? ఒక వ్యక్తి ఎక్కడెక్కడో తిరిగేసి వస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రదేశాలన్నీ ఆ స్వప్నం నుంచి బయటికి వచ్చిన వెంటనే నిద్ర నుండి మేల్కొన్నట్లయితే కళ్ళెదురుగా కనిపించడం లేదు. ఆ వ్యక్తులు లేవు, వస్తువులు లేవు. ఒకవేళ ఆకలితో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నిద్రపోయినట్లయితే ఆ స్వప్నంలో బాగా తనకి ఇష్టమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ భుజించినప్పుడు ఆకలి అప్పటికైతే తీరుంటుంది. కానీ మెలకు వచ్చిన తర్వాత, స్వప్నం నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆకలి అన్నటువంటిది అలాగే ఉంటుంది కదా. ఆ స్వప్నంలో చూసింది నిజమై ఉన్నట్లయితే ఆకలి తీరి ఉండాల్సింది, తీరటం లేదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, స్వప్నంలో ఏ విధంగా మనం దర్శించినటువంటివన్నీ కూడా వాస్తవం కాదు, మిథ్యా స్వరూపమై ఉందో, అదే విధంగా పారమార్థిక స్థాయి నుంచి చూసినప్పుడు ఈ జగత్తులో మనము జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏవైతే చూస్తున్నామో, ఏవైతే అనుభవిస్తున్నామో, మన శరీరము, మన ఇంద్రియాలు, మన ప్రాణాలు, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్త, అహంకారము, మన ఉపాధులన్నీ కూడా కల్పన అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా మిథ్యా స్వరూపమే అంటున్నారు. అయితే మనకేంటంటే, మనకి అనుభవంలో ఉన్నటువంటిది జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థలు. కానీ ఇవి కాకుండా ఇంకొక అవస్థ ఉంది, చతుర్థ అవస్థ అన్నటువంటిది ఉంది. ఆ స్థాయి నుంచి చూసినప్పుడు మాత్రమే ఇదంతా కూడా మిథ్య అనిపిస్తుంది. కానీ మనకి అనుభవంలో అజ్ఞాన దశలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నటువంటివి, చూడబడేటువంటివి, అనుభవంలోకి వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా వ్యావహారిక స్థాయిలో చూస్తున్నప్పుడు సత్యంగా అనిపిస్తూ ఉన్నాయి. స్వప్నంలో ఒక కుండ, ఆ కుండలో పాలు పోస్తున్నాం, నీళ్లు పోస్తున్నాం అంటే మెలకు వచ్చిన తర్వాత అవేవి ఉండట్లేదు. కానీ ఇప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు, మెలకువగా ఉన్నప్పుడు కుండ ఉంది, పాలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉంటున్నాయి. వాటన్నింటిని కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. ఒకటి చూస్తూ ఉన్నాము, ఇంకొకటి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కారణాల వల్ల మనకి ఇదంతా కూడా సత్యం అనిపిస్తూ ఉంది. కానీ ఇవి సత్యంగా అనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ వాస్తవం అయితే కాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు వాస్తవం కాదు అంటే, తార్కికంగా ఇంతకు ముందు మనకి పూజ్య ఆది శంకరాచార్యుల వారు అనేక విషయాల్ని బోధ చేసి ఉన్నారు. ఒకవేళ సత్యం అయి ఉన్నట్లయితే, సత్యం అన్నటువంటిది ఎప్పుడు నిరాకరింపబడకూడదు, ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండాలి. ఈ జగత్తు సత్యం అయి ఉన్నట్లయితే మరి నిద్రించే సమయంలో వస్తువులు ఎక్కడ, వ్యక్తులు ఎక్కడ, మన సుఖం ఎక్కడ, మన దుఃఖం ఎక్కడ? దుఃఖం లేదు, సుఖం లేదు, వ్యక్తులు లేరు, వస్తువులు లేవు, ఏ అనుభవాలు కూడా ఉండటం లేదు. తనెవరో కూడా తనకి ఎరుక కూడా ఉండటం లేదు. అంటే ఆ సమయంలో తెలియటం లేదు. లోపల ఉండేటువంటి అసలైన ఎరుక తత్వం ఎప్పటికీ ఉంటుంది. జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థలకి సాక్షిగా ఉండేటువంటి తత్వం ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుంది. ఇంకొకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ 3 అవస్థల్లో ఏవైతే అనుభవాలు ఉంటున్నాయో వాటన్నింటిని గుర్తించేటువంటి వ్యక్తి ఒక్కరే. ఏ అవస్థలో ఉన్నా కూడా ఇంకొక అవస్థలోనికి వచ్చినప్పుడు అవస్థలో మార్పు వస్తుంది, కానీ అనుభవించేటువంటి వ్యక్తిలో మార్పు అన్నటువంటిది లేదు. అందుకనే మనం ఏం కలగన్నామో మనం చెప్పగలుగుతున్నాము మెలకు వచ్చిన తర్వాత కూడా. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ జాగ్రత్త అవస్థ అన్నటువంటిది వాస్తవంగా అనిపిస్తూ ఉన్న ఇది కూడా స్వప్న అవస్థ లాంటిది, దీర్ఘకాలిక స్వప్నం, అంతకు మించి ఏమీ లేదు అంటున్నారు. అయితే ఇది ఎప్పుడు అనుభవంలోకి వస్తుందంటే, మన వివేకాన్ని ఉపయోగించి విచారణ చేసినప్పుడు ఏది సత్యం, ఏది అసత్యం, ఏది ఆత్మ, ఏది అనాత్మ, ఏది నిత్యం, ఏది అనిత్యం అన్నటువంటిది గుర్తించడము జరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదైతే ఆరోపించబడుతూ ఉందో, సూపర్ ఇంపోజ్డ్ అధ్యాస, అది అధిష్టానము కంటే, అధిష్టానం అంటే దేని మీద అయితే ఆరోపిస్తున్నామో అధిష్టానము కంటే వేరుగా లేదు అంటున్నారు. నైవ భిన్న, ఏ కొంచెం కూడా వేరు కాదు. తాడు మీద పాము అన్నటువంటిది ఆరోపించబడుతుంది. ఆ పాము అన్నటువంటిది ఆరోపించబడినటువంటిది ఆ తాడు కంటే వేరుగా లేదు, ఉండే అవకాశమే లేదు. అదే విధంగా ఇక్కడ అధిష్టానమై ఉన్నటువంటి బ్రహ్మతత్వము శాశ్వతంగా నిలిచి ఉండేటువంటిది,
ఆ బ్రహ్మతత్వము కంటే నామరూపాత్మకమైన ప్రపంచము వేరుగా లేదు అని చెప్తున్నారు. అందుకని సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ, ఏతత్ సర్వం బ్రహ్మ స్వరూపం. ఇదంతా కూడా పరబ్రహ్మ స్వరూపమే అయిపోయింది. అజ్ఞాన దశ నుంచి చూస్తే నామరూపాలు, భేదాలు, శత్రువు, మిత్రుడు, సుఖము, దుఃఖము, ధర్మము, అధర్మము, ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు, నేను, వేరు వేరు అన్నటువంటిది అనిపిస్తూ ఉంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక స్థాయి నుంచి, పారమార్థిక స్థాయి నుంచి ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూసినట్లయితే ఇదంతా కూడా విచిత్రమైనటువంటి ప్రపంచం అంతా కూడా ఏ విధంగా స్వప్న విశ్వం అంతా దర్శిస్తాము, అదే విధంగా ఇప్పుడు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విశ్వాన్ని దర్శిస్తున్నాము. స్వప్నంలో ఉన్న విశ్వము వలె జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నటువంటి విశ్వము కూడా మిథ్యే అయి ఉంది. ఇది బుద్ధి స్థాయిలో కాకుండా మనకి అనుభవ స్థాయిలోనికి వచ్చినప్పుడు అసలైనటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది అసలైన ఆనంద స్వరూపాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు. అది అనుభవం కాని అనుభవం. దీన్నంతటిని అంటే ప్రపంచము లేదు అన్నటువంటిది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే, ఆలోచన ఉంటే ప్రపంచం ఉంది, ఆలోచన లేకపోతే ప్రపంచం లేదు. మనకి ధ్యాన అవస్థలోనికి బాగా లోతుల్లోనికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆలోచన అన్నటువంటిది లేని స్థితిని చేరినప్పుడు, సమాధి స్థితిని పొందినప్పుడు ఆత్మ తప్ప మరొకటేది లేదు. ధ్యానం ఎలా చెయ్యాలి, ధ్యానంలో వచ్చేటువంటి ఏవైనా అడ్డంకులు ఉన్నట్లయితే వాటిని ఎలా అధిగమించాలి, ఏ ఆధారంతో ధ్యానంలో ఇంకా మనం లోతులకి వెళ్ళొచ్చు, ఇదంతా కూడా రాబోయే రోజుల్లో చెప్పుకుందాము. ఉత్కృష్టమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ నిధిధ్యాసన ద్వారా ధ్యానం చేయడం కోసం మనకి పూజ్య ఆది శంకరాచార్యుల వారు అద్భుతమైనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ధ్యాన శ్లోకాలని బోధ చేస్తూ ఉన్నారు. 254వ శ్లోకం నుండి 10 శ్లోకాలు ఇవి ధ్యాన శ్లోకాలు, చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటివి వివేక చూడమణిలో. సాధకులు అందరూ కూడా తప్పకుండా వీటన్నింటిని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోవడం అంటే, ఇదేం మెమరీ టెస్ట్ కోసం కాదు. గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే మన సాధనకి బాగా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి, సహకరిస్తాయి. ఒక్కొక్క పదం అన్నటువంటిది మనల్ని ప్రాపంచిక వ్యావహారిక దుఃఖమయ స్థాయి నుండి ఆనందమయ ఉత్కృష్టమైనటువంటి బ్రహ్మస్థాయికి తీసుకువెళ్ళడము జరుగుతుందన్నమాట. అంత శక్తివంతమైనటువంటివి ఈ ధ్యాన శ్లోకాలు. మంత్రస్వరూపమని మనం చెప్పచ్చు. జాతి, నీతి, కుల, గోత్ర, దూరగం, నామ, రూప, గుణ, దోష ఇవేవి కూడా లేనటువంటి స్థితి. ఒక్కొక్కటి వింటున్నప్పుడు ఇదంతా కాదు, ఇదంతా కాదు, నా ఇతి చివరికి మిగిలేది బ్రహ్మ స్వరూపం. ఆ బ్రహ్మస్వరూపం నీవే అయి ఉన్నావు అనేసి గురువు గారు బోధ చేస్తున్నారు. బ్రహ్మతత్వమసి భావయాత్మను. ఈ ధ్యాన శ్లోకాలను గురించి తరువాత క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.